born the power to save the world. I ask no forgiveness. Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem falar com vocês é Maio. Vamos lá pro segundo episódio de Tales of Berseria. Estamos aqui na prisão com a nossa querida Velvet, né? A gente viu que no primeiro episódio deu muita merda, né, na vida dela, né? Mas, né, a gente conseguiu aqui, depois de anos presa, né? Ela conseguiu sair, né? E vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos lá. Estamos na prisão aqui. Tem um cabelão, né, velho? Aí, cabelo bonito, né? Assim, eu prefiro ela mais assim do que do outro jeitinho, lá toda certinha. Moeda de prata manchada. Fiquem aqui, nada. Moeda de cobre lascada. Nada. Fragmento de minério. Beleza, não tem muita coisa aqui não. Então, vamos lá. Tá bom então, né? Tá obrigado. Moeda de prata. Moeda de prata. A trilha sonora, que da hora. Top a trilha sonora, hein? Ah, é que sempre fala, né, mano? Mesmo por ser um jogo de 2017. Acho que é 2017 que foi lançado, né? Mano, o jogo tá muito bonito, cara. O gráfico, é aquilo que eu falo, né, cara? Gráfico de anime, assim, né? Shell Shade, né? Que todo mundo fala. É sempre bonito, né, cara? Não tem como não elogiar, né, velho? Aqui que tem as nossas armas. Deve ser aqui, né? No one raised the alarm. I can see that. Take what you need from here. Então tá, né? It looks like they kept prisoners' effects in here. Rope. This will be useful. Quite a blade. I know that sword. Stormhowl. What is it doing here? Well, it's too big for me. You're not taking it? It's a celebrated masterpiece. And if I can't use it, it's worthless. Verdade. Não adianta nada, né? Aí sim, hein? Meu Deus, hein? Aí. Jesus, hein? Meu Deus. Aí. Agora sim. All right. Are you ready then? What's going on here? Alleviate wounds. Be careful. He's no Calma aí, irmão. ordinary soldier. He's an exorcist orderly. Deixa o irmão dar uma facada nos outros. E o negócio aqui? Cadê as artes? Gume excruciante. Acho que não tem outro, né? Pé cortante, atordoamento. Vamos colocar isso aqui pra ver como que é. Quadrado, quadrado, né? Morreu. You didn't even flinch. I already told you. I am his Moloch no longer. Is there a ship waiting? So you already know we're on an island? Yes. I've learned that this is a prison island for violent criminals, and that there are scores of demons locked away here. Demons say lots of things when they don't want you to eat them. The prison has docks at both the front and rear entrances. Our ship is on the back side. Got it. The back docks.
Save. Pra cá. Não posso ir? Bloqueado. Então vamos pra lá então. What is this thing? That's a special mass of mana. Think of them as the souls belonging to a family of Malakim. They appeared all over after the Advent 3 years ago. Another after effect of the Advent. If you collect enough of them, you might be able to solicit the cooperation of a Moloch family. And I'm supposed to take your word for it? I'm not forcing you to do anything. Whether you collect them or not is up to you. I might as well pick them up. I'll use every tool at my disposal. Indeed. You'll have to if you want your revenge. Eu não sei o que. Vai ter treta aqui? 2. Guards coming. 2 of them. This way. Did you hear? The path around the island is off limits now. They say the ground's weak and could collapse. The path that goes under the watchtower? That's all right. Nobody uses it anyway. True, but it was a nice shortcut to the docks. A shortcut to the docks. Under the watchtower. A number of guards have gone missing. It would seem we have intruders on the island. All exorcists, break into 2 groups and converge at the front and rear gates. Understood. No one will get past us. Stay sharp. The threat could be serious. Yes, sir. This isn't going to be easy. Then we'll need reinforcements of our own. Where are the cells? They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. Ah, bom. Quem que a gente vai libertar? Quem que a gente vai libertar? Não podemos ir pra lá e nem pra cá. Moeda de cobre lascada. Who in the blazes are you? Tutorial de batalha. R1 permite que você veja a informação do seu alvo atual. Você pode alternar alvos ao segurar o botão e usar o analógico esquerdo, alterar e atacar os alvos adequados para que as batalhas sigam mais facilmente. Troca de alvo. Tá. Você pode manter pressionado R1 para pausar a batalha e ver informações do alvo atual. Ao segurar o R1, você pode inclinar o direcional em alta velocidade para atacar o alvo. Também ao tocar em R1 pode... Acabou o bagulho. Let's go. Segurar R1 e pressionar bolinha exibe informações do livro do inimigo do alvo. Permite verificar os diversos atributos do inimigo, bem como que tipo de equipamento ele pode soltar e os elementos e os status potenciais causados por seus ataques.
I'm opening every door to every cell. We're getting off this island. What the hell? You serious? Split into 2 groups and rush the front and rear gates. Break through the gates and you'll have a ship. But aren't they guarded by exorcists? I mean, that pirate Von Eyfried's the only one who's ever broken out of here. And he didn't pull it off just by himself. He was hauled out by some old exorcist named Melchior or something. Von Eyfried? And Melchior. I won't force you! You want to rot in here? Then rot! I'm with you. Anything's better than another day in this rat Let's do hole. it. I'm going home to my family. Me too! Yeah! Let me out, Rogues girl! like us are always I'm up for a sick of the gamble. slop they feed us. Ceres. Let's go! We'll murder those exorcists! Open all the doors! That ought to draw the attention of the guards. In the meantime, we'll search for that watchtower. From there, we can follow the outer path down to the docks. So you're leaving them all to their fates? I told you. We'll use any tool I need. Nossa, que braba. Tá, a gente tem vários caminhos aqui. Ah, o que tem aqui? Tá, pera aí, deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Aqui deve ter um monte de cela, né? Moeda de prata manchada. Nada. 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 Tem uns NPC aqui, ó. Você atrai um bando de todos os países, mas não vamos cair nessa. De jeito nenhum, porque hoje eu daria um completo estranho. Eu posso até ter matado 30 homens, mas isso não significa que eu queira se juntar a eles. Tá bom. Então morra aí. Nada. Opa, um baú. Botas de combate. Equipamento. Tá, essa aqui que eu tô usando. Essa daqui dá habilidade aleatória, PV mais 30. Tem nada. Vamos pro lado direito agora. Nada. Tem um NPC dormindo ali. Os caras não querem fugir, mano. Então morram aí, filho. Cara, a câmera tá meio devagar, mano. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Cadê a câmera? Normal, invertido. Não tem velocidade da câmera, né? Não, não tem. Moeda. Acho que isso aqui é pra vender, não é? Então vamos lá pro lado de cima agora. Moeda. Isso. You're not going to escape? Don't underestimate the exorcists. They're all gonna die like dogs. This Abbey that's in charge of this place. They're that amazing? Amazing doesn't even begin to... The exorcists of the Abbey joined forces with the Kingdom of Midgand. And they've got the whole world in their pocket. They're merciless. They hunt down any human who becomes a demon. Going against them means taking on the whole world. And I bet I know who's at the top. Those who get captured and sent here are the lucky ones. We may be monsters. Sure. Until they get fed to me. Thanks for the info. Even if you manage to escape this place, thousands of exorcists controlling powerful molecules. There's nowhere for you to run. I'm not going to run. I'll gladly die. Isso aí. Vou levar o Artorius junto. Maluco safado. Ele mostrou que a gente pegou bom então. Dear me, not a word of apology? What is wrong with you people? There I was, sleeping like a sweet babe, when suddenly... From paradise down to hell!
a grimy prison cell! You see why I'm not feeling well. And you are? Hooray! You asked! I'm thrilled to introduce to you the wise sorceress who travels the 11 seas, who scoffs at the might of dragons! None other than the acclaimed, the illustrious Majikikikambilu Dindo Dindo Larundu! Magilu for short. Magilu? No, Ma, like soggy shoe or doggy do, or call me any of those things and I'll turn you into a froggy stew! I suppose you'll never understand. People can be so tragically unlearned. But hey, like I care! Cada uma, pareceu uma louca aqui agora. I can't believe she snuck up on me. Who is she? This is no ordinary prison. We must be cautious. Trust no one. She said she's a powerful witch. Did she have a Moloch tethered? No, I didn't sense Malachim around her. She's an ordinary human. Then she's an ordinary magician, not a witch. If she tries to trick me again, I'll crush her. Calma. Você tá muito braba. E aqui, o que tem aqui? Tá, aqui onde a gente tava, né? Não. Aqui eu não vi, não. Moeda. Tem nada. Não lembro de ter vindo aqui, não. Tem nada. Tem um cara diferente ali. 10 gold. Não, tipo de um zumbi. Lá em cima. Tá. Moeda. Opa. Garrafa de vida. Life Photo. Beleza. Então pegamos tudo. Vamos voltar lá. Pra cá. Interessante. Moeda de cobre. Sal. Ervas que pode aumentar, tá? Padrão. Que aumenta nossos parâmetros. E moeda. Então vamos seguir da pra frente agora. Dois caminhos, para esquerda e para direita. Vamos para direita primeiro. Na verdade eu vou subir, né? Não vou descer. Vamos ver o que tem aqui em cima. Tá. Tem um salve. Quer dizer que vai ter algum inimigo aqui. Anel do vácuo. Lutadora furiosa. Cadê? Aqui. Tá, tô curioso pra saber o que tem lá embaixo. Será que eu vou sair ali em cima se eu entrar pelo outro lado? Vamos ver. E agora não teve nenhum inimigo, né? Aqui eu vou descer. O que tem aqui embaixo? Será? Ah, aqui é o começo. Ah tá, aqui é o começo. Então beleza. Então é lá mesmo.
provavelmente vai ter batalha aqui em cima. E tem um salve porque vai ter alguma coisa. Certeza. Falei? More? This one. He's a demon! Get ready. Oxi, já? Batalha de chefe, né? Como assim? See this? Deception! You're not human. True enough. Hold up! See this? Ô, irmão. Não, irmão. See this? Deception! He's strong. Chips in the blades already. Brittle, these exorcist knives. I've got to reclaim Stormhowl. Stormhowl? That sword we found? You found it? Where? Do you have it? Please tell me. It's in a storage room. Down below. Down below? You have my thanks. He's an odd demon. If things settle down, we'll miss our window. Hurry. Do nada, né? Ventite do atirador de elite. Obter certos itens concede habilidades de carga ao comando de guarda. Stormhowl. Could that demon be... What is it? Nothing. That demon swordsman was just strange. He was so full of fury, but when you started talking about that sword, his manner changed completely. Don't think too much about it. He's a demon after all. The prisoners here are all so unusual. Except for you. Forget it. Like I care what a Moloch thinks of me. Nossa, mas é ignorante. A gente tem um caminho lá pra cima. Vamos ver onde é que vai sair. Opa. Sounds like it Não dá. worked. Let's find that tower. Não dá pra vir por aqui. Inimigo, inimigo. Inimigo, inimigo. I'll end this quickly. Deixa eu ver aqui, cadê? Revide brutal. Pé cortante, gelo cortante. Por enquanto não tem muito o que fazer, não. We're finished here. Let's hurry on. Dança da andorinha. Getting out of here comes first. O número de ataques e passos rápidos podem ser encadeados em um combo igual ao número de almas possuídas. Ataques realizados em uma série de combos deixam personagens menos abertos a ataques. Ao receber artes, recebe um bônus com base no número de vezes que um tipo de classe de artes foi realizada no mesmo combo. Por exemplo, uma arte oculta realizada após 2 artes marciais custará 20% a menos. Pode ser um modo eficiente de conter alto custo. Não entendi porra nenhuma. Mas se estão falando é porque tá, né? The tower should be Tá, just ahead. então não é aqui que eu vou. Não dá pra ir lá embaixo também. We've just about quelled this riot. You won't be getting away. É claro, né?
Come on, really? The prisoners are doomed. Time is short. We need to get down to the path. Deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão, já volto. Beleza, eu voltei aqui. Então, mudando o atalho aqui da câmera, fica mais fácil agora. Tem que lembrar, né? Bom, 320 graus. The path has collapsed. That rope won't do any good here. Wait, you're not seriously going to try it, are you? He fell further than this back at the shrine. I see you are truly committed to this. You're strong. I would almost think you made an oath. It's a ritual that grants special powers if the oath taker abides by certain restrictions. The harsher the restrictions, the greater the power one may command. In a very real sense, an oath is a sort of Curse, right? Well, guess what? You're the ones who did this to me. I am aware. That is why I chose you. Tá bom. Caramba, a mina é brava, hein? Então vamos lá, né? 8. Artefato quebrado. É um capeta aqui. We're finished here. Let's go. É parecido com o Arise, o sistema de batalha, né, mano? A gente tem que esperar o bagulhozinho voltar ali, né, mano? Só que o Arise a câmera é mais distante, né, mano? Acho que isso aqui vai ser um pouco mais complicado a platina, cara. Chegar no level 200 é... Mano. Demora muito, mano. Are you sure? This way leads to the main entrance. If they know you're here, they'll have found your ship by now. The guards expect us at the rear, not the front. We're almost there. That's enough! Oscar, I had no idea an Exorcist Praetor had been assigned to this island. You surprise me, Ceres. Aiding criminals now, are you? Did Lord Artorius request this? No, I'm acting on my own. A mullet with free will? And yet, I sense someone's strings guiding you. Hold on. A Praetor is far more dangerous than an orderly. I'm all out of subterfuge. And besides, if we can't overpower this one, our end goal was hopeless to begin with. You're a demon, but still a lady, so I'll show you due respect. I am Oscar Dragonia, Praetor of the Abbey of the Holy Midgand Empire. Who might you be? Huh. All right.
Graceless demon it is then. Eita. Lord Artorias himself taught me the ways. Não, muda pro How maguinho will ali. you fare against them? Calma, irmão. Sai. Sai daqui. Irmão, sai. Irmão, calma aí. Vem cá. Ele tem 8k de vida. A fraqueza dele não tem. Ele é resistente ao... Calma aí, irmão. You're skilled. I will have to expend a Moloch or two for this. More of your vaunted reason. No! Ah, porra. A Moloch with demon blight. Legal, pegou um boss. It's lost control. Dragão, mano. Toma. Falhado. Vixe, fodeu, hein. Nossa. My wounds are fatal. Please, consume me. I'm not about to. My form is bound by an oath whose price is my life. The time has come to pay. Feeding on my form will grant you strength, the strength to press forward. I ask only that you devour me. Why? A flame burns in my heart too. A flame I cannot quench no matter how hard I try. Just like you, Velvet. This was Laffy's. That is why I cannot abide it. This frozen world, this frozen people, I'm just that stubborn of a woman. Hurry, before my life fades. Do it now. I offer no apology or thanks. I need neither. Our wishes are one and the same. I treasured those days when you and I and Arthur were together. Ela. Nossa, fiquei curioso agora quando ela e o Arthur estavam juntos.
Caralho, mano. What is happening? Move! If you don't, I'll eat you! Ah, porra. Tutorial de batalha. O anel do feiticeiro obtido ao devorar as séries permite que você use agora a liberação de almas. Pressione R2. Quando desbloqueadas para um personagem, essas artes podem ser liberadas segurando o R2 com 3 ou mais almas sob seu controle. Esse poder tem um custo. O personagem perde uma alma e seu alvo ganha uma alma. Esses ataques ignoram limites de combo e podem ser usados para abrir combos, permitindo encadeamentos que excedem o número de almas possíveis. Here I come! She absorbed that Marik's power to wield as her own? I've never seen such a demon! Nossa, que da hora. Ah, eu perdo ali, ó. Meu Deus, vai ficar de vida. Fraqueza ao vento. Apologies, but I can't let a nasty demon like you roam freely now, can I? Velvet! That's my name. You can give Artorias my regards. My name is Velvet Crow, and I will devour demon, Moloch, and exorcist alike! I am a monster! I am a Therion! Oh! Finally someplace that might not be a death trap! When we tumbled from the tower, I thought, this is it, Magilu! This is the end! It would have been less risky if you hadn't suddenly appeared and jumped on my back. Oh, hey, it's you. It's thanks to you that Stormhowl is back in my care. Rokurodan gets it. At your service. This blade is my life. I owe you a great debt. One I vow to repay. Yes, she's a peach and a model citizen. Can we get our move on? I think they're just about done massacring the rioters! The docks are just ahead. Give me a hand. Se o seu MA estiver cheio e você estiver prestes a derrotar um inimigo, você pode aniquilá-lo com uma libertação de alma gratuitamente, pois vai recuperar a alma que gastou. Depois você poderá continuar lutando no mesmo nível. Realizar uma libertação de alma traz uma restauração significativa de pontos de vida e pode curar mesmo quando sofrer uma aflição de status. Não desperdice essa oportunidade, porque isso pode fazer diferença entre continuar a luta ou ser nocauteado. Libertação de alma garra destemida. Desmedida. Segure R2 com 3 ou mais almas ao pagar apostos ou durante um combo para pagar uma alma e ativar. Atingir com esse ataque faz com que Velvet fique
terionizada, o que consome pontos de vida, mas concede habilidades adicionais com base no inimigo. Alcançar um ponto de vida ou realizar uma arte quando o encadeamento máximo do combo for alcançado, libera uma arte de interrupção e finaliza a teorização quanto mais baixo o ponto de vida de Velas for. Habilidades de mestre, tá? Padrão. Guess the weather's feeling as crummy as I am. Careful. Sea's looking mighty choppy. Are you a sailor? No, but I do know the difference between a sail and a rudder. I'll take what I can get. Do what you can. You're leaving without a proper crew? Very well then. I certainly owe you this much at least. Brave words. But 10 minutes in this storm and you'll lose all sense of direction. No, we won't. Ships have compasses for a reason. So it's rot in a jail cell or rot in a fish tummy? Well, guess it's your lucky day, fishies! I'm coming for you, Artorias. Luffy said a Moloch? Ah! Stay back! Sai daqui, bicho voador maldito. Ai, capeta. That all you got? My word, a demon muncher. You really are a box of horrors, aren't you? Sorry. If I had a weapon, I would have helped. I promise. You're wearing one. Oh, nah, I can't use this. Sorry, long story. And the child? The little brat? Scampered off somewhere. You ought to be scampering off yourselves. My debt is not yet repaid. Until it is, I will not leave your side. I can hardly scamper off without knowing from whence I'm scampering. We're lost, stranded shipwreck survivors, no? Well, then I expect this might come in handy. A map? Was that left by the child? Looks to me like we're in Northgand. Northgand? Then if we're to reach the capital in Midgand, we've no choice but to patch up our ship. What are your plans once you reach Logris? Something worth breaking out of prison for. Oh, can't we stand around and chat somewhere nicer? Somewhere with soup to warm the body, tales to warm the heart? There's a city called Helavis nearby. I can't promise they're much for conversation, but we'll find food and a ship right there. Você pode ganhar experiência e gold ao vencer as batalhas. Personagens sobem de nível, blá blá blá, blá blá. Mapa. Beleza. Velvet, you know that kid? I thought I heard you call him by name. No, I don't know any Malakim. Not anymore. Anymore? What? Well, whoever he was, there was something different about him, that's for sure. You can say that again.
Using healing arts on a demon without being ordered to? And he stole that compass, too. For being an exorcist Moloch, he's a greedy little imp. Well, we did help ourselves to a certain map of his. I consider myself an island of virtue in this sea of wickedness. I suppose. Come on, it's not funny if you agree with me. You think? So this is how escaped prisoners behave. A maguinha é mó mala, né, mano? A mala sem alça. Vamos pegar o baú aqui. Mais conversa. Magilu, your way of speaking is as strange as your appearance. Hey, I'm a witch. I must project a proper age and dignity. I have an image to maintain. Self-improvement in all things, I suppose. So what's the difference between a spellcaster and a witch? There are many, but mainly it's a matter of nuance. It's like the difference between being frugal and being miserly. Ah, so a spellcaster is useful and a witch isn't, is that? So I guess that makes you a witch right now. You wound me. You're one to talk, Mr. Self-Improvement. Your words cut deeper than these northern winds. Da hora a interação dos personagens. Pelo menos assim, a interação desses dois personagens já é mais engraçada do que a interação dos personagens do Arise, né? Porque a interação... Vou ser sincero, a interação dos personagens do Arise é bem deixa a desejar, viu, mano? Muito sem graça, cara. Muito sem graça mesmo. Vou salvar aqui. Até o do Berseria, os personagens são mais engraçados, cara. Mas é a minha opinião, né? Cada um tem a sua, né? É um mapa grande, hein? Tá cheio de bicho. Oh, the wind, it bites! How can you stand wearing that garb? It doesn't seem humanly possible. I never said I was human. Here I come. Come on, really? Cada arte de ataque tem uma chance de causar efeitos adicionais. Um bom exemplo é o atordoamento. Que adiciona, rouba uma alma do inimigo e deixa com... Tá bom. Opa, nem viu o bicho. Come on, really? Bastante inimigo aqui, né? Será que dá pra encadear, velho? Aqui. Come on, really? Here I come. Come on, really? Da hora esses combos, hein, mano. Come on, really? Alecrim. Opa. Come on, really? Os bichos voltam. Infinita.
enquanto. Ó o besouro, ó o besouro, besouro, besouro. Eita, esse novo, hein? Come on, really? Cada So nice to be free again. Able to move these bones around like I want. So, Rokuro, what got you all chained up in that mold hole? Ties to home. It's complicated. Oh! Then are you really sure you ought to be taking on further debt? It's a teaching of House Rangetsu. Pay what you owe. Well, what a civilized family you've got. Were you in for long? 3 years, maybe. That's why I know so little about the state of the world. Oh gosh, me too! Art-wielding Malakim! I've never seen such a thing! How much else have I missed? Used to be witches who had a monopoly on charms and hexes. Can you even comprehend what this'll do to business? Should I even ask why you were imprisoned? Bagged for unlicensed witchcraft. It was a tale of betrayal most wicked and foul! Care to hear more? You'll cry, I'll laugh, emotions will touch the rafters! No, thank you. Essa Bagla é engraçada, né? O artista, né? Três baús? Estranho aqueles baús ali, né? Aqui em cima primeiro. Isso. Come on, really? Lâmina de ambar. Inicialmente, batalhas começam com 3 almas e você pode segurar até 5 almas de uma vez. Cada alma oferece mais 30 de MA no máximo, então ter mais almas permite encadear combos mais confiáveis. Tá bom. Come on, really? Garrafa de vida. Ó, tem outro baú ali. Acho que eu não consigo pegar, né? Eu preciso de algum personagem pra pular aqui ou alguma magia. Então vamos lá. Depois a gente volta aqui. Tem que lembrar daqui, né? O cabelão dela se mexendo. Que isso aqui? Oh no! I'm in so much trouble, so much trouble! Won't somebody please help a kitty out? Meow. Oh, look, another weirdo. That thing talks? What if it's a cat demon? Simmer down, big man. She's just a cat. Haven't seen one in a good long while. Cats? Is that different from a regular cat somehow? It's complicated. Cats are a mysterious bunch. Just think of them as a special kind of Moloch. Sort of. That works for me. I understand that they're hard to understand, at least. Hey, I don't suppose you happen to be carrying any cat spirits on you? They look like this. That's just like what I found at Titania. Perfect. You could say they're kinda like our souls to us. Cat spirits, huh? Sometimes we call them kitten caboodles, too. That's just foolish. Really? Then how about kitty clumps? Anyway, one night we were having a feast so meowvelous, our souls flew right out of our bodies. That's why I need your help to find the cat spirits and use them to meowsipate my friends. Meowsipate? Really? It means to use cat spirits to free cats who are locked away in cats' boxes like these here. Meow. Here you'd say apesipate. This one would be edogsipate. And finally... Phew! I'm free, meow! See? Meowsipate!
By that logic, shouldn't it be ecatsipate? Wow, you're way more clever than you look. For real. I guess I totally underestimated you. Please, our cat spirits got scattered far and wide, and so many sad cats are trapped without them. Seek out the cat spirits and rescue our poor lost brothers and sisters, Meow. And why should I? Please, think of the cats. You know, cats have weird and mysterious powers. There's a good chance we might benefit by having them in our debt. We'll make it worth your while, I promise! And if we snub them, they might put a curse on us. That has been known to happen. If we're doing all this traveling anyway, why not help them on the side? Just remember that it's on the side. Espíritos do gatos. Essas essências a deriva pelo mundo são como almas para os gatos. Para coletá-las basta tocar nelas. Você precisa desses espíritos para abrir caixas de gatos que encontrar em todo o mundo. Esses baús de tesouros especiais podem ser abertos com o espírito de gatos que você coletou. Ao abrir uma caixa de gatos, o gato se estiver preso será libertado. E alguns deles lhe darão um presente de gratidão. Quero dizer, gratidão. Então tá, né? Então, beleza, então vamos voltar. É igual as produtos do Arise. Eita, mapa grande aqui, hein? Exorcists. Well, that's just inconsiderate. Word of the prison break couldn't have traveled so quickly. I somehow doubt they'll just let us in looking the way we do. I apologize about earlier. I didn't mean to steal this. The compass. You okay with this? He could be working for the exorcists. I'm following him. Is he your dessert? If necessary. Então, vamos lá. Pra cá não dá pra gente ir porque, né, tem uns malak ali, né? Aí tem bastante bicho ali, bastante item. Só pra cá, pelo visto. He must have gone this way. A água tá bem bonita, né, mano? Salve, ó. Acho que não dá pra descer aqui, não. Normalmente o Reino do Gelo é um dos últimos a aparecer, dessa vez foi um dos primeiros, né? Ah não, no Arise foi o segundo, né? E no Vesperia foi um dos últimos. Lá pro meio do jogo que o Reino de Gelo apareceu. There's a ladder. Vamos salvar aqui, né? Porque eu não sei o que vai ter lá em cima. A storehouse? That smell. Flamestone. Flamestone? Also known as Melchionite, a rare mineral only found in Northgand. Mix it with sulfur and you get explosives! Mix it with oil and you get fuel. Sounds dangerous. If it's true. Believe me or not, it's your call. Looks like the boy got away. Well, we're in the city now. Well, then let's scout for the Maritime Guild. Whoever's in charge of all these storehouses must have their hands in the shipping trade, And we could use a true sailor, if we can find one. Now that's a plan I endorse. We dodged the sea's murderous grasp this time, but who's to say our luck will hold?
We should look for some weapons too, if I'm to be any use in a fight. You're still wearing one. Nope, not an option. Por que ele não pode usar essa arma, hein? Eu não... Curioso. Armazém. 480 gold. Garrafa de vida. Pula personagem, né? Tá. Deixa eu ver se tem algum item aqui antes de conversar com os personagens. Quer ver o que do Zé Lutinho? Não. Opa. Aqui não tem nada. Então vamos ali falar com o irmãozinho ali. When I grow up, I'm gonna be an exorcist. Me too! I want to protect my mommy. Hold up. Exorcists are warriors who protect... You can't just protect your parents. You've got to protect everyone. Oh, that sounds really hard. It is. And it's precisely because the exorcists are working so hard that we look up to them. Yeah! Exorcists are the best! They're treated like heroes, I suppose, to normal people. Caramba, mano. Bem grande a cidade, hein? Temos 27 negocinho desses. Aqui tem algum baú desses gatos pra nós abrir. Tá, tem um salve aqui. Pra cá não tem nada. Aqui é o que? Igreja. Tem uma igreja aqui. Padre ali. Amém. Tem um item ali no canto ali, ó. Vamos aqui, vai. Ali tá o nosso... There's a group of sailors. Is that the guild? Oh, hey, that weapon shop looks promising. Boys. Poor creatures just can't be separated from their favorite toys, can they? Tá, antes de ir lá, deixa eu... Não dá pra ir mesmo, você tem que falar com ele. Is this a shipping guild? Damn that dial! What does he think he's doing by trying to resist? We wouldn't be in this mess if he were dead. Excuse me. I need a ship repaired. Sorry, but we can't help. What makes you say that? Guild business is currently suspended. By the order of Exorcist Teresa of the Abbey. Lady Teresa. Number 2, did I give you permission to speak? Lady Teresa, how long must this punishment of ours last? You know it was all Dial's fault, don't you, my lady? I know Dial was the one smuggling Flamestone, but your guild, through its negligence, shares responsibility. This rule was set down by the Abbey to maintain order. Do you disagree with it? No, my lady. We will capture, interrogate, and sentence Dial. When this has been accomplished, you will be free to continue business.
And you, girl. Aren't you cold dressed like that? I've just arrived from the south. I wasn't aware Northgand was so cold. Hatch! A young woman ought to keep herself warm. Thank you for your concern. My. So this is how the Abbey flexes its muscle, Cruel, cruel world these days. I see how things stand. If I catch this dial person, you can repair my ship, right? Sure, but I warn you, he's a demon. He escaped after killing a bunch of soldiers who tried to capture him. Can't be done without an exorcist. He's from a small village outside the city. If you're doing this, I'd imagine that's a good place to start searching. He's a brute with the head of a lizard. I'd prepare for bloodshed. Hey! Anything could happen. It's best to keep our options open. While you wait, find us a good navigator. Tá bom então. I wonder what darling Rokuro's got up to in the meantime. Let's check in on him at the weapon shop. Tem um baúzinho ali, ó. Baú dos gatos. Opa. Uma escada. Não sei se a escada vai levar. Tem outra escada aqui. E ali na frente, o que tem? Opa, tem um baú ali em cima, né? E tem uma escada aqui, não é pra pular. Lâmina de sangue. É uma arma, né? Lâmina de sangue. Dominado. Lâmina de sangue. Recuperação. Ah, é igualzinho o Vesperia. Você precisa usar as armas pra pegar as habilidades ali, é isso? Lâmina Ambar. Habilidade é mestre, mais 5 de ataque. Vestimenta, anel, botas. Lutador. Bota sangue. Lutador curiosa. Nível do personagem. Preciso estar no 40 para ganhar aquelas habilidades ali. Bota sangrenta. Preciso usar 5.000 artes marciais. O que é isso aqui? Ah, é o título. Ah, entendi. Da hora. Aquele ali é o título. Título aqui também dá poder, então. Vamos descer aqui. Ah, ela já pula já. Uma escada aqui. Um baú cinza. Vestimenta ambar. Uma roupa. PV máximo mais 30. Defesa mais 5. O problema é que só pula ali, né? Aqui é o começo, tá? Tá, eu vi um baú aqui atrás, aqui no... Foi aqui que eu vi o baú do gato, não, né? Ah, pior que foi, né, velho? Nossa, tem um item ali, ó. Nem tinha visto, velho. Deixa quieto, velho. Onde que eu vi o baú? Foi aqui atrás, ó. Tem uma planta aqui, ó. Ali, ó. Preciso de 15. Você encontrou um gato. Óculos furado.
É igualzinho as corujas. É igualzinho. Você encontra eles dão um item. Outro baú. Baú de cobre esse. Equipamento de ambar. Vamos ver a lojinha. Temos a lojinha de acessório. O que é isso aqui? Aqui é a taverna, né? Nada. Tem algum easter egg aqui? Não. Não. Nada de easter egg. E o seu irmão? You don't have to worry about getting attacked by demons while you're here in Helavies. This town is under the protection of the Abbey Praetor, Lady Teresa Linares. Wow. She must really be something. She is. She's lauded as She's as cool as ice and as pure and dazzling as freshly fallen snow. She's just the white. Our town is as beautiful and pristine as it is because anyone who disturbs her order, whether human or demon, will be. Sounds just like an exorcist. The way she glares at the filthy. Oh, if only she would look at me. If she lets idiots like him run around loose, then I'm sure she's not as infallible as he thinks she is. Falando da mulher que comanda aqui. Aqui loja de acessório. Salve. Ah não, aqui é sorriso da Luna. Ah, é pra descansar. Achei que era loja de acessório ou algo do gênero. Bastante coisa pra procurar. Tá, aqui eu já. Aqui então. Found a real good one. The blade was badly rusted, but once I polished it up, it turned out to have. I can scarcely believe something of that quality was languishing in my bargain bin. You've taught me quite a lesson. The weapon is yours as payment. My thanks. So you'll help us out? Of course. How did your errand fare? I see. So we're hunting a reptilian demon called Dial, are we? We'll check out his hometown first. Have fun, you kids! I'm afraid I've got bigger fish to fry at the moment. That little matter of tracking down my betrayer. Besides, if I stick around, I'm not so sure I wouldn't wind up as someone's midnight snack. My palate has standards. High standards. All the more reason to skedaddle! Vazou. Ixi, apareceu um monte de coisa na tela. Ele vende arma aqui. Nossa, tem um monte de coisa pra comprar. Aqui é consumíveis. Arma, lâmina de ambar. Eu tenho uma de cada, né? Aqui cada uma dá algum tipo de defesa habilidade aleatória. Tá, aqui é o que? Cinto. Cinto eu não tenho nenhum. Armadura, anel, bota e aqui é os itens materiais. Tá. Vamos ver o que esse pessoal tá falando aqui. Did you hear? That navigator for the shipping guild, Dial. He turned into a demon. He supposedly killed and ate his crewmates. Demon blight? In Helavies? What do we do? No need to worry. Lady Teresa is already dealing with it. She'll hunt down that Dial character in no time. They say that once you change, you can never turn back into a human. Is killing him our only option? Killing him would be a mercy. Demons are just monsters who've lost their humanity. Yeah, you're right. Things like that aren't human anymore. Not human, huh? Cadê? Ali. Let me get this straight, Alpha Area. Correct.
It's the classic strategy. Ally with a distant state and strike a neighboring one. What is this? A council of war? The enemy of my enemy is my friend. Is that it? Indeed. If your Alpha forces and my Gamma forces work together, Beta area is done for. I like it. You've excellent. We shall be victorious in this year's Hellawes Grand Snowball Fight. Let us toast to our victory. This isn't a snowball fight. It's a snowball war. Once they eliminate Beta, exhausted. These kids really fight. All's fair in... Uma guerra de bola de neve. Ooh, this cold is beyond ordinary. Well, Hellawes is a northern country, but still, the cold, snow, and ice were never this bad. I know it for a fact. It's that... what do they call it again? Global cooling? Yeah, that's the one. The Abbey says the world's getting colder. Thanks to all this cold, I need more warm clothing. Worse, I have to shovel snow and... who's responsible for this global cooling? Let me at him. Well, don't look at me. It's not my fault. É da hora que a gente fica sabendo um pouquinho da história do lugar, né? Porque aqui não era desse jeito, né? Acho que tem um rapaz ali em cima, velho, olha. Vai cair daí, irmão. O cenário do jogo é bem bonito, né? Simples, mas... bonito, ó. Um belo papel de parede aqui, ó. Look, a yak. Hey, Velvet, here's a fun fact. Yak tail hair is considered to be among the highest quality materials for a helmet's plume. Wow, really? Also, I don't care. At my house, we had this helmet. It was an incredible piece, covered with yak tail hair. The talk of the town. House Rangetsu has two treasures going for it, people would say. The Helm of Yak and Stormhowl. They must not have thought very highly of the rest of you. Hmm? Why do you say that? Although, I guess I can think of a reason or two. Oh well, it's nothing a demon like me has to worry about. Da hora. Que é isso aqui? Bom, seguinte, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. A partir daqui acho que a gente vai atrás do tal lagarto lá, né? Já deu um bom tempo de vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Tô gostando bastante do jogo. E então é isso aí. Se você puder se inscrever no canal aí, você que tá assistindo aí, ou você que caiu de paraquedas aqui no vídeo aqui e não conhece o canal ainda, meu nome é Mailton, faço vídeo todos os dias aqui no YouTube. Por enquanto é RPG, mas eu pretendo trazer de tudo um pouco. Quanto mais tempo eu tiver, mais jogo eu vou trazer, beleza? Então é isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e fui! Ah, não se esqueçam do like, hein?